Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this lesson, you are going to learn the formation of metallic bonding by using electron C model. And you are going to see the properties of the metal such as malleability, ductility, electrical conductivity, and thermal conductivity. And later, we will see what are the factors that could affect the strength of the metallic bonding. And lastly, we will see on how to relate the melting and boiling point to the molecular structure, types of bonding, and intermolecular forces of attraction for elements in period 3, group 1, and group 17. So now let's see what we have in a metal. So this diagram kita panggil sebagai electron C model for metal. So what we have dalam this model, kita ada C of delocalized valence electron dan kita ada metal ions di sini. Okay, so previously mungkin awak dah belajar dalam susunan of particle di dalam sesuatu metal, metal solid. Metal solid adalah kita ada metal atoms, okay, yang closely packed in regular arrangement. Susunan solid adalah dalam keadaan closely packed dan juga fixed position, in a fixed position. Okay, tetapi dalam metal, valence electron are no longer associated to metal. Valence electron ni dia dah tak terikat kepada sesuatu metal tersebut. Okay, and those valence electron are free to move throughout the solid phase of the metal. So bila kita buang elektron daripada metal atom, maka itulah yang akan menghasilkan metal cation di sini. So metal atoms can be imagined as an array of positively charged ions. Okay, positively charged ions, okay, which is cation, immersed in a sea of delocalized electron. Okay, so kenapa kita panggil sea of delocalized electron? Sebab kita ada banyak valence electron, okay, yang boleh freely to move, okay, in the entire space of the metal. So in your gambar raja, okay, bila awak lukis nanti, make sure you have to draw the metal cation, okay, dalam susunan closely packed sebegini, okay, in a fixed position, dan juga mesti kena ada presence of valence electron di sekeliling of the metal cation tersebut. Metallic bonding is the electrostatic force of attraction between positively charged metal ions, iaitu cation, and the sea of delocalized valence electrons. Okay, the purpose kenapa kita akan assume the arrangement of the particle di dalam metal ini, okay, mempunyai cation dan juga valence electron adalah kerana apabila wujudnya attractive forces di antara this metal cation and their valence electron, inilah yang akan menghasilkan metallic bonding. Okay, kerana apa? Kerana metallic bonding adalah electrostatic force of attraction between positively charged metal ions, iaitu cation, dengan sea of delocalized valence electron, okay, dengan dia punya valence electron di sini. So when you are about to draw the diagram of particle di dalam sesuatu metal, you have to make sure bilangan cation yang ada dalam gambar rajah yang awak lukis tu mestilah konsisten dengan bilangan dia valence electron yang telah dikeluarkan tadi. Okay, so kalau ini adalah sodium metal, so this particle will be in the form of Na+ lah. Okay, so setiap satu cation ini akan terhasil apabila dia membebaskan sebanyak satu elektron, sebab sodium adalah group 1. Okay, so bila awak lukis sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cation dekat sini, you have to make sure you must write sebanyak 9 cation di sini juga. Okay, so itu maksudnya lah, okay, equal amount of cation dan juga dia punya respective valence electron. And for magnesium akan forming Mg2+. Okay, so in order to form satu Mg2+, okay, magnesium atom akan buang
sebanyak 2 elektron tadi kan. Satu Mg2 plus bersamaan dengan 2 elektron. So maksudnya bila awak lukis sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bulatan ataupun 9 Mg2 plus di situ, you mesti kena lukis sebanyak 18 elektron di sekeliling space di dalam metal ini. Okay? Dan kalau it is aluminium 3+, 1 aluminium 3+, akan mempunyai ataupun akan dikelilingi oleh 3 elektron. So 9 9 lukisan untuk aluminium 3+, you kena lukis sebanyak 9 darab 3 lah, okay, iaitu 27 elektron di sekeliling in the entire space of the metal tersebut. Okay, so ratio of the cation mesti kena betul lah dengan bilangan of the valence electron untuk sesuatu metal tersebut. Okay, dan yang penting kena ingat untuk metallic bonding, okay, metallic bonding adalah electrostatic force of attraction, okay, di antara metal cation and their valence electron. So bila ada sahaja daya tarikan di antara metal cation dengan its valence electron yang berada di luar tadi, inilah yang akan menghasilkan metallic bonding. These are physical properties of metal. Metal are malleable and ductile. Metal are good conductors of electricity or high electrical conductivity, and metal are good conductors of heat or has high thermal conductivity. So what you have to do now adalah you have to read on malleability and ductility and identify kenapakah metal can be good conductors of electric dan juga good conductors of heat. Okay, so everything dah ada di slide yang seterusnya. Okay, so please read on them. Now you are going to study what is the factor that affect the strength of the metallic bonding. Okay, apakah faktor yang mempengaruhi kekuatan of metallic bonding? So faktor utama yang mempengaruhi kekuatan metallic bonding adalah its valence electron. Okay, so the more the number of valence electron, the stronger the attraction between positively charged metal cation and the negatively charged electron tersebut, and the strength of the metallic bonding will be increases. Okay, kita recall, apakah itu metallic bonding? Metallic bonding adalah electrostatic force of attraction di antara metal cation and their valence electrons. Okay, so lagi kecil nilai sesuatu cation, okay, lagi kuatlah electrostatic force of attraction di antara that cation dengan its valence electron. So hence metallic bonding will be stronger. So di sini moving from Na+, magnesium 2+, and aluminium 3+. If you still remember of what you have learned in chapter 3 periodic table, from Na+ to aluminium 3+, the size of the cation will be decreases. Okay, so size Al3+ ni yang paling kecil. Okay, so ini menunjukkan bahawa distance di antara nukleus, okay, di dalam aluminium 3+ dengan the new valence shell adalah dekat di antara satu sama lain. So itu yang akan menyebabkan nukleus tersebut akan lebih menarik, akan lebih menarik elektron valence di sekitar aluminium 3+ even greater. Okay, dengan lebih kuat. So itu yang akan menghasilkan metallic bonding yang kuatlah untuk aluminium metal. Okay, so di sini kita boleh relatekan the strength of metallic bonding, okay, dengan valence electron dan juga size of the metal cation, di mana strength of metallic bonding will be directly proportional to the number of valence electrons. Lagi banyak valence electron untuk sesuatu metal, the stronger the metallic bonding. And also the strength of metallic bonding ini juga adalah inversely proportional dengan size of metal cation. Okay, strength metallic bonding inversely proportional, berlawanan apa inversely, tidak berkadaran terus, okay, dengan size of metal cation. Okay, maksudnya di sini the smaller the size of the cation, okay, the smaller the size of the cation, the stronger the metallic
bonding. Okay, sebab hubungan di antara mereka adalah inversely proportional. So di sini daripada sodium to magnesium to aluminium, as the number of valence electrons increases, the strength of metallic bonding will be increases. So more the valence electron, smaller the cation, stronger the metallic bonding. So this diagram, okay, to show you what we have discussed in the previous slides. So moving from sodium to magnesium to aluminium, sodium akan forming Na+, magnesium forming Mg2+, aluminium forming aluminium 3+. Okay, so as the charge ataupun positive charge increases, ionic size will be decreases. Okay, number of valence electron increases, so the metallic bonding will be increases as well. So apabila metallic bonding itu increases, dia akan affect kepada siapa? Dia akan affect kepada melting dan juga boiling point. So from sodium to aluminium, melting and boiling point will be increases. From this table, you can see the value of melting points and boiling points for elements in group 1, 2 and 13 across period 2 and 3. So ini adalah elements dalam period 2. And these three adalah elements dalam period 3. So moving from lithium group 1 okay, kepada boron group 13. You can see that the value of melting and boiling point will be increases okay, apabila their valence electron increases. And the same trend we can observe juga untuk metals of period 3, iaitu from sodium kumpulan 1 kepada aluminium kumpulan 13. So when the number of valence electrons increases, the melting and boiling point also increases. Okay, kenapa jadi begini? Kerana moving from group 1 to group 13 of the metal, as the valence electron increases, the metal cation size will be smaller. So the electrostatic force of attraction between smaller metal cation and their valence electron will be even greater, and that will give us stronger metallic bonding for that metal. So stronger metallic bonding ini memerlukan greater amount of energy to overcome between the forces. So itu yang akan menyebabkan melting point dan juga boiling point of metal will be increases. Now we are going to study the physical properties such as metallic character and melting and boiling point for the case down group 1 and 17 and across period 3. Metallic character down group 1 and 17. So what is metallic character? Metallic character refers to the ability of metal or atom to lose their valence electrons. Kebolehan untuk sesuatu metal ataupun atom untuk buang dia punya valence electron. The easier to remove the valence electron from an atom, the more metallic the element. Okay, lagi mudah untuk buang elektron, so the more metallic the element. So as we go down group 1, menuruni kumpulan 1, of course the atomic size will be increases. So apabila atomic size increases, first IE will be decreases. So it is easier to remove the electron. So metallic character will be increases. And as we go down group 17 as well, menuruni kumpulan 17, the same thing akan happen, iaitu atomic size will be increases. First IE will be decreases, so the metallic character will be increases. But untuk group 17 ini, kita ada satu lagi terms iaitu non-metallic character. Okay, so non-metallic character will be increases across the period. Tetapi non-metallic character will be decreases apabila kita menuruni kumpulan. To predict the melting and boiling point down group 1 and group 17, let us see these two comparisons. So group 1 adalah metal. So in metal, of course, kita akan ada metallic bonding. So going down group 1, atomic radius will be increases.
So apabila atomic radius increases, we should expect the cation size pun akan besar apabila menuruni kumpulan 1. So apabila size of cation is bigger, so the electrostatic force attraction between metal cation and its valence electron will be weaker. So weaker force attraction ini akan menyebabkan metallic bonding will be weaker as well. So hence melting and boiling point will be decreases. So menuruni kumpulan 1, boiling point dan melting point akan semakin menurun due to the weaker metallic bonding. For group 17, kita ada fluorine, chlorine, bromine and iodine. So moving from fluorine to iodine, iaitu going down group 17, atomic radius will be increases. But to explain the variation of melting and boiling point untuk group 17, kita akan bincangkan dalam bentuk molekul. Because in nature, this halogen akan wujud dalam bentuk F2, Cl2, Br2 dan juga I2. Okay, F2Cl2 dalam bentuk gases, Br2 molekul dalam bentuk liquid and iodine dalam bentuk solid. So from F2 kepada I2, their molar mass will be increases. Okay, so apabila molar mass increases daripada F2 kepada I2, kita tengok semula di antara F2 dan juga F2 molekul. Apa yang kita ada di antara mereka? Kita ada van der Waals forces. Okay, jenis apa? Jenis London dispersion forces lah, kerana F2 adalah non-polar molecule. So moving from F2 kepada I2, apabila molar mass increases, okay, molecular mass increases, so of course the intermolecular forces of attraction iaitu van der Waals forces, okay, adalah stronger between them. So this will cause melting and boiling point will be increases as we go down group 17. So ini adalah perbezaan di antara variation of melting and boiling point untuk down group 1, okay, dan juga down group 17, di mana as we go down group 1, melting and boiling point will be decreases, tetapi when we go down group 17, melting and boiling point will be increases. So daripada apa yang kita bincangkan tadi, you boleh tengok daripada this example, okay, nilai of the melting and boiling point going down group 1 and group 17. So as we go down group 1, you can see here that the value of the melting point and boiling point will be decreases. Okay, kenapa MP dan juga BP will be decreases? Kerana these metals bila menuruni kumpulan, the metallic bonding is weaker. Okay, so weaker bonding akan gives lower to the boiling dan juga melting point. And then for group 17 pula, as we go down group 17, the molar mass untuk molekul will be increases. Okay, akan semakin besar.
So, bila molar mass besar, molecular size besar, apa yang akan jadi? Van der Waals forces between the same molecules will be increases. Okay, so I2 dengan I2, Br2 dengan Br2, Cl2 dengan Cl2. Okay, di antara mereka itu akan ada van der Waals forces. Okay, and the strength of the van der Waals forces will be increases. Okay, as we moving to iodine. So, apabila VDF itu kuat, maka that will give effect kepada boiling dan juga melting point untuk group 17. Now, we are going to discuss the variation of melting and boiling point across period 3. So, tadi kita dah bincangkan tentang variation melting and boiling point menuruni kumpulan. Okay, sekarang ni untuk case across period 3 pula. So, untuk across period 3, kita ada elemen sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. Okay, and these are their respective melting and boiling points. So, kalau awak tengok dekat sini, starting from sodium, the trend of the melting and boiling point will be increases from sodium to aluminium. Okay, dan meningkat lagi kepada silicon. Tapi when it comes to this non-metal, dia punya value of melting and boiling point is a bit inconsistent. Okay, daripada tinggi, and then menurun drastically, and then naik, and then turun lagi, dan turun lagi. Okay, so to explain the variation of their melting and boiling point, so I bahagikan kepada 3 bahagian sebegini. Okay, bahagian merah ni merujuk kepada metals. Okay, silicon akan stands alone sebagai silicon, and yang hijau ini adalah non-metal. Alright, so untuk metals, they have metallic bonding between them. Silicon has covalent bonding in its structure, dan this non-metal juga mempunyai covalent bonding, and argon akan stands alone lah sebagai monoatomic. And the structure dalam metallic bond, kita akan ada metallic crystal. In silicon, we have giant covalent structure, di mana dalam this giant covalent structure mengandungi banyak covalent bonding, dan dalam this non-metal elements, okay, they will form simple molecular structure. Okay, mereka akan membentuk ataupun mereka akan berada dalam bentuk simple molecular structure. Okay, yang ni atom atom. Tapi bila nak bincangkan tentang dia melting and boiling point, kita akan bincangkan dalam bentuk molekul. Okay, molekul yang macam mana? Simple molecular structure. Dan di antara simple molecular structure ini akan wujudnya van der Waals forces between the molecules. Okay, so now let's see what are the factors yang affecting the variation of the boiling points across period 3. So, in order to discuss the variation of melting and boiling point across period 3, kita bahagikan kepada 3 kategori sebegini. Okay, metallic structure kita akan bincangkan untuk sodium to aluminium. Dan untuk bincangkan variation melting point untuk silicon, kita akan gunakan faktor giant molecular structure. Dan to discuss untuk non-metal, we will use simple molecular structure. So, 3 pembahagian ini akan digunakan untuk nak menerangkan tentang variation of melting dan boiling point across period 3. Okay, the first section adalah metallic structure, iaitu to discuss the variation di antara sodium, magnesium and aluminium. So, untuk discuss the variation of melting and boiling point untuk metal, kita akan guna semula apa yang kita dah bincangkan dalam factor affecting strength of metallic bonding just now. Okay, so from sodium to magnesium to aluminium, their valence electron will be increases. Okay, sodium kumpulan 1 has 1 valence electron. Magnesium has 2 valence electron, aluminium has 3 valence electrons. So as the number of valence electrons increases, the attraction between the metal cation and their valence electron will be increases, the stronger the metallic bonding. So stronger metallic bonding ini lagi akan reflect kepada higher melting dan juga boiling point. Okay, so the more the valence electron, the stronger the metallic bonding, the higher melting and boiling point. Okay, so this will answer kenapa boiling point and melting point daripada sodium to aluminium will be increases.
And then, to answer why silicon has the greatest melting and boiling point across period 3, so ini adalah jawapannya. Kerana silicon mempunyai gigantic covalent structure. Okay, so macam manakah bentuk gigantic covalent structure ini? Okay, tengok pada this gambar aja. A silicon atom is tetrahedrally covalent bonded to another 4 silicon atoms. Maksudnya, satu silicon atom akan tetrahedrally covalent bonded. So, yang hitam ini adalah covalent bonding di antara this silicon dengan 4 atom silicon yang lain. And their covalent bonding adalah dalam bentuk tetrahedral arrangement. Maksudnya setiap satu silicon, setiap satu silicon atom dalam structure of silicon ini akan tetrahedrally covalent bonded dengan another 4 silicon atom yang lain. So ini I just ambil cross section saja. So in real maksudnya akan ada banyak lagi lah cabang dalam structure of the silicon. So this creating giant crystal structure ataupun giant covalent structure, and they are harder to break. Memandangkan those atoms are connected by covalent bonding and it is harder to break the covalent bonding, maka inilah yang akan menyebabkan melting and boiling point of silicon is very high. So due to the giant lattice ini yang terikat secara covalent bonding, yang harder to break and more energy needed to break the stronger covalent bonding, maka inilah yang akan menyebabkan melting and boiling point of silicon will be very high. And in fact, the melting and boiling point untuk silicon ini adalah the highest among the elements in period 3. Apa reason dia? Kerana silicon mempunyai gigantic covalent structure. They have many covalent bonding between the atoms in the giant lattice of silicon. And to discuss why melting and boiling point across non-metal adalah a bit inconsistent, maka kita akan tengok kepada simple molecular structure of the non-metal tersebut. So kita ada Cl, phosphorus, sulfur and argon. So Cl, atom akan membentuk Cl2. Phosphorus will be discussed dalam bentuk P4 molecule. And sulfur atom akan kita discuss dalam bentuk S8 molecule. So maksudnya di sini untuk nak discuss tentang variation of the melting and boiling point across period 3, kita akan bincangkan dalam bentuk molecule. Chlorine dalam bentuk Cl2, phosphorus dalam bentuk P4 dan sulfur dalam bentuk S8. Sementara argon will stand alone iaitu dalam bentuk atom. So there's no molecule untuk argon lah. So di sini daripada this structure ataupun this molecule, you can identify their molar mass dahulu. Kira berapakah molar mass untuk Cl2, P4 dan juga S8 together dengan argon lah. So di sini non-metallic elements will form simple molecular structure like P4, S8 and Cl2, and these molecules are small and discrete in size. So di dalam Cl2, di dalam P4 dan di dalam S8, they have covalent bonding. And the covalent bonding inside them adalah very strong. But the van der Waals forces between the molecules are very weak. Maksudnya dekat sini adalah di antara Cl2 dengan Cl2 akan wujudnya van der Waals forces. Antara P4 dan juga P4 pun akan ada van der Waals forces. Antara S8 ini dan juga S8 yang lain, maka ini pun akan ada van der Waals forces. So the boiling point of this non-metal akan refers kepada the strength of this van der Waals forces. So apakah yang akan mempengaruhi strength of van der Waals forces untuk molekul? It is actually the molar mass. So di sini, as the relative molecular mass increases, the strength of the van der Waals forces will be increases. So di antara Cl2, P4 dan juga S8, S8 having greater molecular mass,
So here, the strength of the VDF di antara S8 molecules will be stronger. So ini yang akan menyebabkan boiling point of S8 ini adalah yang paling tinggi. Okay, so untuk susunkan boiling point untuk molekul Cl2, P4, S8 dan juga AR, okay, awak kena identify dahulu the molar mass of this atom and the other molecules. The one yang having greater relative molecular mass akan having stronger van der Waals forces and their boiling point will be the highest. So di sini kita akan dapati bahawa argon mempunyai atomic mass yang paling rendah, followed by molar mass of Cl2, P4 dan juga S8. Okay, di sini. So as the molar mass increases, strength of the van der Waals forces will be increases, the boiling point and melting point will be increases. So as the conclusion, to explain the variation of melting and boiling point across period 3, for metals kita akan lihat kepada strength of the metallic bonding, okay, from sodium to aluminium. And for silicon, kenapa dia mempunyai the greatest boiling point? It is due to the giant covalent structure in its molecule. Dan untuk non-metals, okay, we have to discuss them dalam bentuk their simple molecular structure. Okay, dan argon sebagai argon. And then we have to refer to their molar mass dahulu. Okay, so the one that having greater molar mass akan mempunyai stronger van der Waals forces, and hence molekul itulah yang akan mempunyai boiling point dan juga melting point yang paling tinggi. So kalau kita tengok dekat sini, okay, seems S8 having greatest molar mass, so its boiling points adalah yang paling tinggi lah di antara the simple molecular structure di sini. Dan argon pula mempunyai the lowest atomic mass, okay, lowest molar mass, maka argon akan having the lowest boiling dan juga melting point.